Hey guys, this is YSK. Welcome back to my channel. Good morning from Jaipur. So yeah guys, మనమైతే ఫైనల్లీ నేను జైపూర్ రీచ్ అయిపోయాం. అండ్ ఇదే నేను తీసుకున్న హోటల్ అనమాట, మీకు లాస్ట్లో చూపిస్తాను. సో ఇప్పుడు మనం జైపూర్లో కొన్ని ఉన్నాయి ప్లేసెస్, అవి మొత్తం ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం గైస్. మ్యాక్సిమం నేను ఇవాళ ఎంతవరకు ఎక్స్ప్లోర్ చేయగలుగుతానో అంతవరకు మొత్తం ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాను. అండ్ యా, ఇంకా లేట్ చేయకుండా మనం రైడ్ స్టార్ట్ చేద్దాం గైస్. ఏ గైస్, ఇక్కడ జైపూర్లో గైస్ మెయిన్గా మనం చూడాల్సిన ప్లేసెస్ కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట. చాలా మెయిన్ ప్లేసెస్ అనమాట అవి. హవా మహల్, జంటర్ మంటర్, ఇంకోటి ఏంటబ్బా, ఇంకోటి ఉంది గైస్, పేరు మర్చిపోయా. అది లేక్ మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట ఒక బిల్డింగ్, అది పేరు గుర్తు రావట్లేదు. నేను మీ తర్వాత చూసి చెప్తాను గైస్. అవి ఇప్పుడు వెళ్తాం కదా, అవి మొత్తం కవర్ చేయొచ్చు మనం. సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ వెళ్తుంది అయితే హవా మహల్ గైస్. ఇక్కడ నుంచి నాకు జస్ట్ 4.1 km చూపిస్తుంది. యాక్చువల్లీ నేను ఇంకా దగ్గరలోనే బుక్ చేసుకుందాం అనుకున్నా, కాకపోతే ఇప్పుడు నేను బుక్ చేసుకున్న హోటల్కి ఒక పెద్ద హిస్టరీ ఉంది గైస్. అది నేను లాస్ట్లో చెక్అవుట్ చేసేటప్పుడు మీకు చెప్తాను. అసలు ఆ హోటల్ కూడా లోపల చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. అదే తక్కువ ప్రైసే గైస్, తక్కువ ప్రైసే, ఎక్కువ ఏం కాదు. సో మీకు లాస్ట్లో చెప్తాను అండి. ఎస్, లెట్స్ గో. అబ్బా, సెయింట్ సోల్జర్ అకాడమీ. నేను యాక్చువల్లీ ఒక్కసారి ఫ్యూల్ బంక్ ఉంటే ఫుల్ ట్యాంక్ చేయించుకోవాలి గైస్, తక్కువ ఉంది ఫ్యూల్ గైస్. ఇక్కడ రాజస్థాన్లో నేను ఎక్కువ వరకు చూసిన కార్స్ మాత్రం ఇదిగోండి, ఫార్చునర్స్, ఆడి గైస్. ఆడి ఇంకా ఫార్చునర్స్ మాత్రం, అది ఆడి ఇంకా ఫార్చునర్స్ మాత్రం ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇక్కడ. అదేగా అసలు నేను షాక్ అయినా, ఎక్కడ చూసినా ఆడిలో ఉన్నాయి గైస్ ఇక్కడ. ఐ మీన్ జైపూర్లో ఏర చూసినా ఆడిలో ఉన్నాయి. మరి ఏమైనా 1+1 ఆఫర్ ఇచ్చారో మరి ఏం తెలియదు, కానీ ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ఉంది ఆడి. అది కూడా మళ్ళీ చిన్నదేం కాదు, పెద్ద సిరీసే ఉన్నాయి. ఆడి Q8, A7, RS7 అవే ఉన్నాయి. బాగా ఉండోళ్ళు గైస్ ఇక్కడ. ఓకే, ప్లేస్ ఆఫ్ వీల్స్ జైపూర్. అదే కదా అక్కడ, ఇక్కడ ఏమంటారు, కార్ ఒక PPF చేస్తారనమాట. అది ట్రాఫిక్ ఉంది కదా ఇప్పుడు. ట్రాఫిక్ ఎందుకుందో అర్థం కావట్లా. ఏంటి సిగ్నల్ వేసారా లేదా? ఇదిగోండి BMW. అంటే ఇక్కడ లెవెలే గైస్. నేను ఉన్న గడిలో మాత్రం అన్నీ అవే ఉన్నాయి, ఆడిసే ఉన్నాయి అన్నమాట. యా, అబ్బా, మొత్తం గొంతు మొత్తం జిజి అయిపోయింది గైస్, నాది సిక్కైంది బాగా. బాబాయ్ ఆగు. నేను వెళ్తుంది కరెక్ట్, లేకపోతే ఇష్టం వచ్చినంత వెళ్తున్నాను? కరెక్ట్ లేదండి. అది రోడ్లు మాత్రం బాగున్నాయి కదా ఇక్కడ, చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి రోడ్లు, విశాలంగా. అదే కొంచెం పెద్దగా ఉన్నాయి ఇన్ ద సెన్స్. ఇంకెంతో వెళ్ళాలి, 2 kilometers ఉంది ఇంకా హవా మహల్కి. ట్రాఫిక్ మాత్రం పర్లేదు గైస్ ఇక్కడ, మరీ అంత ఎక్కువ ఏం లేదులే, జస్ట్ అంతా మూవింగ్ ట్రాఫికే ఉంది అంతే. యా, నాట్ బ్యాడ్ ట్రాఫిక్. ఇదేంటి మధ్యలో ఉంది టవర్ ఇది? ఎవరు పెట్రోల్
भैया फुल टैंक हाँ 108 होने का सिक्का पेट्रोल लीटर ये टंकी बड़ी क्यों नहीं है? क्या भैया टंकी बड़ी है इसकी? नहीं छोटी है 11 लीटर्स कार्ड देना పెట్రోల్ బంక్లో ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది నా రెండు కార్స్ పని చేయట్లేదు మరి ఎందుకో తెలీదు లక్కీగా వారి దగ్గర ఫోన్ ఉంది కాబట్టి నేను బతికిపోయా అయ్యా రెండు కార్లు పని చేయట్లేదు కాసినాయి సంథింగ్ ఇస్ ఫిషీ సో చెక్ చేయాలి ఇంటికి వెళ్ళాక రూమ్కి వెళ్ళాక వారికి పాపం ఆఫీస్ టైం అవుతుందేమో అమ్ము దేవుడా ఇక్కడ మళ్ళా కొంచెం గల్లీ పెద్దగా ఉంది కానీ పార్కింగ్ ఎక్కువ చేస్తాయి గైస్ ఇక్కడ రోడ్ చాలా బాగుంది రోడ్ కొంచెం పెద్దగానే ఉంది కాకపోతే పార్కింగ్ చేయడం వల్ల అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ చిన్న చిన్న టెంపుల్స్ కూడా ఉన్నాయి వావ్ సూపర్ లా 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 ఏంటి జైపూర్ మెయిన్ సెంటరా ఓ ఓకే ఓకే ఇది బాగుందే అబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బా నేను మాట్లాడుతుంది దీని గురించి గైస్ ఇగోండి ఇట్లాంటి అసలు ఇట్లాంటి ఈ స్ట్రక్చర్స్ చూడండి ఎంత బాగుందో సూపర్ సూపర్ ఉందా సార్ ఇది మాత్రం గైస్ ఇక్కడ లోపలంతా బిల్డింగ్స్ అన్నీ ఐ మీన్ అంతేలే ఈ బిల్డింగ్స్ అన్నీ భలే ఉన్నాయి బాబా చాలా బాగుంది ఇది మాత్రం అసలు క్రేజీ అంటే క్రేజీ ఉంది గైస్ ఈ రోడ్డు మాత్రం వా Yeah, by the way, Jaipur is also called as Pink City, guys. Yeah, Jaipur ni Pink City, Jaipur ni Pink City అని కూడా పిలుస్తారనమాట. ఓ సూపర్ ఉంది కానీ ఇక్కడ అన్ని ఆరెంజ్ కలర్లో ఉన్నాయి మరి లేకపోతే ఇది ఒక కలర్ ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ పింక్ ఏమో మేబీ ఈ రోడ్డు మొత్తం భలే ఉంది అసలు చాలా బాగుంది guys ఈ రోడ్డు టారీ ఓకే ఓకే వీళ్ళందరూ రోజు వర్క్కి అద్దుకోండి హవా మహల్ వచ్చేసింది హవా కాదు హవా మహల్ సారీ మై బ్యాడ్ హవా మహల్ తాత అది కాదు గైస్ అదే అమ్ము ఈ ట్రాఫిక్ ఏదరా నాయన
అమ్మో ఏం నీళ్ళు ఎట్లా పడితే ఎట్లా పోతున్నారు. నేను ఏమైనా రాంగ్ టైంలో వచ్చానా? ఏ టైంలో వచ్చినా ఇంతే. ఓ గైస్ ఇదిగోండి గైస్, హవా మహల్. వా సూపర్ ఉంది. ఎస్ ఇక్కడ అబ్దాం. ఇంతేనా బా అర్థం నేను వస్తే గాయస్ నేను ఇప్పుడే ఆయన్ని కనుక్కున్నా. ఆయన ఏమంటున్నారంటే బయట నుంచే బాగుంటుంది, లోపల నుంచి పెద్దగా ఏమి ఉండదు, వెళ్ళి చూసి లైటే అంటున్నారు గాయస్. ఇక్కడ నుంచే మెయిన్ అట్రాక్షన్ అంటున్నారు. అయితే గరం ఆయే ఫిర్ క్యా కरूंगा. हेलमेट निकाल दो, आराम से 7 किलो हवा लो, ताजी हवा लो, पानी ठंडा पियो, ठंडा पानी पियो. धूप कितनी धूप आ रही है. ठीक है ठीक है. पहले पानी पी लो ठंडा. है पैसे कुछ पानी लाके दो. नहीं नहीं कुछ मैं पी दे. అమ్మా సో గైస్ ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడ బయట నుంచి చూడడానికి బాగుంటుంది, లోపల అంతకు బాగోదు అని అంటున్నారు. సో యా దిస్ ఈస్ ద బై ద వే ఇది బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ఎంట్రన్స్ అంట గైస్. మహాల్కి ఇది బ్యాక్ సైడ్ ఎంట్రన్స్ అంట. ఫ్రంట్ ఎంట్రన్స్ ఎక్కడో ముందుందంట. సో యా ఓకే.